God in the midst of thee is mighty. He will save, he will rejoice over thee with joy. He will rest in his love, he will joy over thee with singing. Ladies and gentlemen, let us seek the blessings of the Almighty before we begin. Our school choir will now render the prayer song. Let's rise up for the prayer. Guest of the day, Sri K. Jayakumar IAS, Secretary of the Marthoma Church Educational Society, Sri Matthew George, Treasurer, Sri Charian Varghese, Executive Committee members of the Marthoma Church Educational Society, our Chaplain, Reverend Philemon Koshi, President of the PTA, Advocate Danny J. Paul, Executive members of the PTA, alumni, former principals, Principal of St. Thomas Residential School, Sri Bebikutti P. Rajan, Principal of St. Thomas Central School, Sri Varghese Samuel, Principal of St. Thomas Training College, Dr. Anila Chako, Principal of St. Thomas Institute of Science and Technology, Dr. A.G. Matthew, Principal of St. Thomas Public School, Srimati Lenu Elizabeth Thomas, our beloved Principal, Dr. Lizu Varghese, parents, teachers, and my dear friends. It is with the most honor and gratitude that I stand before you as head girl of the school to deliver the welcome speech for this special occasion. The greatness of a man is not in how much wealth he acquires, but in his integrity and his ability to affect others around him positively. Our chief guest, Sri K. Jayakumar IAS, is an absolute legend who is quite a familiar face to all of us. In addition to being an able administrator, he is a known poet, lyricist, translator, author, and painter as well. He is currently the director of the Institute of Management and Government, Kerala,
and has served in several important positions in his 34 years of awe-inspiring service. He is the recipient of several prestigious awards, like the Kerala Sangeet Nataka Academy Award as a lyricist, the Kunyunni Master Award for poetry, and the KPS Menon Award for excellence in public administration. We are indeed fortunate to have such a dynamic personality, a force of nature, as Sri K. Jayakumar IAS, here with us as chief guest today. With great pride, I welcome you to this momentous event, sir. Empowering those around you to be heard and valued makes the difference between a leader who simply instructs and one who inspires. The Secretary of the Marthoma Church Educational Society, Sri Matthew George, is a true leader who inspires us every step of the way. All ventures of our school sprout wings thanks to his constant, unfailing support. With great honor, I welcome you, sir. Our treasurer, Sri Churian Verghese, is a person who believes in turning vision into reality. His keen interest in all activities of our school is extremely encouraging and inspiring. I extend a hearty welcome to you, sir. A warm welcome to our chaplain, Reverend Philemon Koshi. His prayers always light our path and guide us to our goals. Welcome, Achin. Proper functioning of the school wouldn't be possible if not for the kinship and unity among the parents and teachers of our school. I take this opportunity to wholeheartedly welcome our PTA President, Advocate Danny J. Paul, to this evening. I also welcome the Vice President of the PTA, Sri Shibu Skaria, and the President of the Mother PTA, Dr. Sumi M. Skaria, and all other executive members of the PTA to our celebrations. I extend a gracious welcome to the principals of our sister institutions. Principal of St. Thomas High Residential School, Sri Babikutti P. Rajan. Principal of St. Thomas Central School, Sri Verghese Samuel. Principal of St. Thomas Training College, Dr. Anila Chako. Principal of St. Thomas Institute of Science and Technology, Dr. A.G. Matthew. And the Principal of St. Thomas Public School, Srimati Lenu Elizabeth Thomas, to this marvelous evening. A special word of welcome to our beloved Principal, Dr. Lizu Verghese. With her love, care, and guidance, she holds all of us together and enables us all to unlock our true potential. Welcome, ma'am. This event just wouldn't be the same if not for the presence and support of our dearest parents. It is my absolute privilege to welcome you all this evening. The sights and sounds this evening holds are the fruition of months of brainstorming and preparation. We are able to conduct this event due to the support and guidance of our beloved teachers. I heartily welcome all our dear teachers to this evening. The support provided by the non-teaching and technical staff has been paramount to the smooth conduction of our annual day celebrations. With all my heart, I welcome all our non-teaching and technical staff this occasion. My dear friends, you require no formal welcome. You are the heart and soul of our school, and your presence is indispensable to all our programs. It's an absolute delight to have you all here with us. Ladies and gentlemen, welcome to our 39th Annual Day celebrations. Have a great evening. Thank you. Light is the symbol of truth. Nothing can dim the light that shines from within, and it adds to the beauty. May I now invite our guest of honor, Sri K. Jayakumar sir, to inaugurate the function by lighting the lamp. I request the Secretary of the Marthoma Church Educational Society, Sri Matthew George, Treasurer Sri Churian Verghese, Chaplain of the St. Thomas Schools, Reverend Philemon Koshi, our Principal Dr. Lizu Verghese,
and the school leaders to join in lighting the lamp. Ladies and gentlemen, we are now witnessing the inaugural ceremony of the 39th Annual Day celebrations of St. Thomas High Secondary School. Thank you, ma'am. Thank you, sirs. Leadership is a way of thinking, a way of acting, and most importantly, a way of communicating. With great love and respect, I now request the principal of our school, Dr. Lisa Vargas, to present the annual report for the academic year 2020-23. Guest of the day, Shri Jaikumar IAS, dignitaries of the days, teachers, parents, and students. May I take this opportunity to present the annual report of St. Thomas Higher Secondary School 2022. The academic year 22-23 commenced on a highly spiritual and motivational note on Saturday, the 21st May, with His Lordship Right Reverend Joseph Mar Barnabas Suffragan Metropolitan leading Holy Kurbana at our chapel, followed by the retreat led by Father Bobby Joes Katikad. Dr. V.P. Joy, Chief Secretary, inaugurated the Faculty Improvement Program on 23rd May. An illustrious line of speakers from different walks of life, Sri Shaju George ITS, Dr. T.O. Paulus, Dr. George Vargas, imbued us with positive perspectives to face the unseen challenges of future. Student statistics. 52 students joined by way of lateral admissions in classes 1 to 9. A new batch of 192 plus 1 students gained entry into the portals of our institution on July 18th. At present, STHSS has a total strength of 768 students and 35 teachers. Class 10 results 2022. Of the 59 students presented for the SSLC examination, 55 secured distinction and 4 students first class. 22 students scored A+ grade in all subjects. Class 12 results. Out of 48 students who appeared for the higher secondary examination, 116 students secured distinction. 102 students were presented under science stream and 46 under commerce stream. In science stream, 85 students secured distinction and 17 first class. 24 students secured A+ in all subjects. A spectacular function was held by the PTA to felicitate the toppers. The merit scholarship recipients for the year are Kirtana S., Angeline Maria from class 11, Science and Commerce respectively, and Tamanna Hari, Aditya M. Nair, Ashwant S. from class 12, Science and Commerce. We are so glad to announce that one of our students, Lily Rose Alapat of Standard 12B, secured full marks for all the subjects in the science stream in +1 board examination. Moving on to achievements, Quiz Bowl was in full swing this year under the effective leadership of Mr. Justin Rajan and Ms. Srimati Shubha Nair, who were instrumental in spotting the exact talents to represent our school in a series of quizzing events. To begin with, the Kame Quest held at Carmel School on the 8th August, including all city schools.
Our team, Tamanna Hari and Devika S, secured first, winning rupees 6,000 as cash prize and trophy. On October 25th, in Malayalam Manorama Big Q Challenge Quiz, powered by Santa Monica Study Abroad, from 100 teams, our team Tamanna and others secured the first place. They won a cash prize of rupees 50,000. Honorable Minister Veena George honored the duo on the 14th of November as part of Children's Day celebrations for their selfless contribution towards charity. Tamanna and Karthik again won first in the Deshabhimani Aksharamuttam quiz, whereas Adarsh SM stood third. Devika and Tamanna secured the fourth in U Genius sponsored by Union Bank of India. Day-Minute 22 conducted by St. Thomas Central School, Servo Quiz by Sarvodaya Central School were impressive quizzing platforms through which the duo Devika and Tamanna brought our school to the limelight by winning the third position. In the Shastra Mela district level science quiz, Tamanna secured the third place. Our school bagged the first place in the inter-school March Past competition held on the 15th of August in our school grounds. In the prestigious Dr. A.V. Varghese Memorial Oratorical Competition, Angelin Maria of 11D won the third prize in English. In the cultural competition organized by the United Christian Movement, A.B. Johnson Vavachan of 12C won first place in Malayalam solo. A premium award instituted by the MTCES, that of Scripture Contest, is bagged by two of our students, Advait B.S. and Neeraj V. Nair. Very commendable achievements indeed. The State Kalolsavam, our students ranging from UP, high school and higher secondary sections have made us proud with their stupendous performances in varied competitions at different levels, namely school, sub-district, district and state youth festivals. Devika S from the higher secondary section is a jewel in our crown who bagged the first place in English recitation at the state level. The praiseworthy solo performances that stood first at the sub-district level were Jewel Maria Abraham for Kuchipudi, Parvati Sudesh for English recitation, Abhinav S. oil painting, Abida S. Shyam for Veena, Adil Ahmed for watercolor painting. Our joy knew no bounds when a school secured the overall fourth position, a maiden achievement in its history. The district level also gave us enough reason to be jubilant, with first position and A grade level for Jewel, Devika, Adil Ahmed, and other praiseworthy performances that of Abida, Mekha, Parvati Sudesh, and Abhinav SS. In the competitions held by Kerala State Child Welfare Society, Anaka Pia stood first in essay writing Malayalam. Angel Catherine Thomas won the second place in essay writing Malayalam and third in story writing Malayalam. Vaishnavi Krishna, class 7, secured third in poetry, Malayalam and third in Malayalam story writing. Jewel won the first in folk dance. In connection with the World Soil Day celebrations held by the State Soil Museum and Soil Information Center, Angel Catherine Thomas of 11B won first prize in essay writing. Adil Ahmed in painting, Arif in UP painting. Prizes were awarded by Sri P.P. Prasad, Honorable Minister for Agriculture. In the Wildlife Week competition conducted by the Kerala State Museum Department, RFSH won third prize in painting with a cash prize of 1,000, memento and certificate. In the YMCA Balarama painting contest, Johan, Arun and Arif secured the first place. In the Shastra Mela conducted by KITE, Kerala Infrastructure and Technology for Education, Harish stood first in fabric painting using vegetables and Anne Maria in stuffed toy making at the sub-district level. Sports, our hearts swells with pride to declare the milestone achievements of three of our students at the national level. They are Gayatri DJ, class 6, who secured the third place in gymnastics, Anok G. Nair, who first stood in table tennis, and Gautam S. Nair, who represented in boxing, javelin throw, discus, and Kalaripaitu. B. Kiran was adjudged the best player of St. Thomas Cup basketball tournament. As per the instructions of the government, a school medical committee was formed in our school. The same held on 10/6/22
address the growing concerns of COVID and measures to step up vaccination drive among the target student categories. It is a matter of pride and joy that a school has been the beneficiary of a robust and proactive PTA year after year. The office bearers of the Executive Committee assumed charge, electing Advocate Danny J. Paul as the President, Mr. Shibu Skaria as the Vice President, Dr. Sumi Skaria as Mother PTA, Sri Justin Rajan, the Secretary, Shalini Shashi as Treasurer of the current academic year. The dedication, teamwork, and enthusiasm displayed by our PTA team all through the year in building better workplace relationships, discussing educational issues, resolving conflicts, promoting student reform initiatives has indeed contributed positively to our student growth. The academic year commenced on June 1st, 2022, on a very optimistic note, with Reverend Sunil John, Vicar Salim Church, Vardakad, addressing our students in the morning assembly. The inauguration of the new school year, Praveshanolsavam, by Honorable Minister Pinarayi Vijayan was screened in the campus. Moving on to the days and events, environmental protection, the need of the hour was seen reflected in our campus as well on the 5th of June when a sapling was planted by a secretary and treasurer. Through the observation of Reading Day on the 19th of June, Vayana Dinam, Reading Week and Reading Month, our students were encouraged to pick up books of their choice from the school library and present reviews. The best reviews were displayed on the notice board. A solemn investiture ceremony on 13 July witnessed the swearing in of the school leaders, pledging their readiness to discharge their duties with sincerity and dedication. The youth festival events were held on the 10th and 11th of August. The 75th Independence Day was celebrated with much enthusiasm and jubilation with many colorful competitions, group painting, flag making and badge making, patriotic song competition, inter-school march past competitions. A visit to Gandhi Bhavan, where select students had an interview with Dr. N. Radhakrishnan, gave an insight into the impact of the Gandhian way of life on the present generation. The All Kerala quiz for the Secretary's Trophy proved an engaging, interactive, intellectual forum for the 17 city schools with the quiz master, Mrs. Shirley Stewart, quizzing the target audience in a self-composed manner. Manav R. and Abel T. Ranosh of Loyola School lifted the coveted trophy on September 15, presented to them by our Secretary, Sri Matthew George. As drug cases mount alarmingly in Kerala, and the government having launched a month-long campaign to wean youngsters from destructive substances, our schools stood shoulder to shoulder to express our solidarity and to save our generation from this evil. June 26th was observed as International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Our students, teachers, PTA President Mr. Danny J. Paul, Vice President Shibu Skaria, participated in the rally organized collectively by the police, excise, education, local body traders, residents association from Manantala to Nalanchira on 8/10/2022 at 4 p.m. We also join hands with the educational institutions of Kerala in the 5-kilometer human chain from Gandhi Park to Ayankali Square. To sensitize young minds against this menace, the Anti-Narcotic Club convener, Mr. Shiji Das, administered the anti-drug pledge, which students declare emphatically every Monday during the Common Assembly. Onam, the harvest festival of Kerala, was celebrated in the campus with much gaiety and warmth on September 2nd in the open stage. The chief guest, C. Jayachandran, the renowned folk singer, enthralling our students with his captivating folk populars. Going beyond the confines of the classroom, the annual school exhibition held on the 24th of October exhibited the brilliance of creativity of our students in social science, mathematics, science, art, and craft categories. Kids Fest was organized on the 26th of October. This year's Children's Day celebration was unique in we having on stage Master Abhinav Herrick, Class 7, as Chacha Nehru, sharing the stage with our chief guest, Chaplain Philemon Koshi, and Lieutenant Anand, alumnus of the school. A team of students participated in Kerman 2022,
conducted by St. Thomas Central School, an enriching platform for our students who got acquainted with global concerns and honed their diplomacy and negotiation skills. Angel and Maria qualified for the special mention category. The boundless joy of celebrating Christmas was well reflected on all faces on the 8th of December. A very meaningful message, exhorting the students to be like guiding stars and stay untouched by the strongholds of society by Reverend Anup Sam, CSI Church, added essence to the Yuletide celebrations. After 2 years of COVID-induced lull, the Mathoma Stadium became vibrant on the 25th and 26th of November, with our students competing in a variety of events for the 39th annual athletic meet. Mrs. Surya S. International Volleyball Player, Manorama Sports Star Awardee 2021 declared the meet open. Dr. Shaiju GJ, Principal Katakara Christian College, was the invited guest for the closing ceremony. Drupat Che was selected the best athlete, Gautam Isanaya the best sports person. The overall championship was backed by the Greenhouse. The school counselor, Mrs. Hannah, equips our students in dealing with the academic, social, personal pressures in life and develop realistic academic and personal goals through regular life skill sessions. The series of webinars and career counseling sessions organized by the Career Care Unit under the guidance of Mrs. Betty Nainan enlightened our students with the interests, aspirations, aptitudes and abilities required in pursuing various career goals. Orientation and awareness programs. The first in the series was on the 14th of July by Reverend Arun Thomas for Class 11 parents, titled Evolving Lives and Involving Lives. Our school counselor, Mrs. Hannah, held a talk on the consequences of drugs on June 26th. Dr. Arun B. Nair, Department of Psychiatry, Government Medical College, addressed Class 11 and 12 students on exercising healthy choices for a progressive life amidst the various challenges posed before them on the 6th of October. Advocate Anita, representing the District Legal Services Authority, enlightened the students of classes 8-9 about their rights and legal aids on the 8th of November. Cybercrimes and domestic violence experiences she shared with the victims were also highlighted. Shri Anand VS conducted a session on cyber awareness on the 1st of December. Our teachers are regular attendees of all teacher training programs sponsored by the government. All government initiatives and meetings of the HM Forum and Principals Forum are regularly attended by the principal. Among the various visits, on December 8th, a congregation of Good Samaritans visited the Cheshire home and sponsored the day's lunch for the inmates. The fund for the same raised from their charity food stall. Classes 7 to 9 visited the Stamp and Currency exhibition conducted by the Numismatic and Philatelic Association, an enriching experience for our students. We express a profound grief at the loss of Mr. George Thomas C. and Mr. Sunny Abraham. We thank God Almighty for their inspiring lives and leadership and involvement in the various affairs of the society. The Almighty God has helped us thus far to progress positively on all frontiers. May He cause His face to shine upon us in the coming year too, that we become a beacon of light to a student community. The immense contribution of the teaching and non-teaching staff, the administrative assistants, Srimati Lata Rajiv, Srimati Shashikala K, Headmistress Srimati Lisa Matthew, is truly acknowledged at this juncture. We appreciate the PTA team for the steady support rendered on very many occasions, sharing the same spirit of oneness in all academic endeavors. A special mention to Prem Joseph, President of Alumni, Shri Jason Rizalam, the Secretary, and other members. The school places on record its heartfelt gratitude and respect to His Grace, the Most Reverend Dr. Theodosius Mathoma Metropolitan, Patron of the Mathoma Church Educational Society, and His Lordship, Right Reverend Dr. Joseph Mar Barnabas Suffragan Metropolitan, President of the Mathoma Church Educational Society. We acknowledge the services of Dr. Joy Human, the Vice President. We owe a good record to the able guidance provided by Shri Matthew George, our Secretary, Shri Cherian Burgess, our Treasurer. We are deeply indebted to our Chaplain and Boarding Superintendent, Reverend Philemon Koshi,
John C. Cherin, convener of Construction Committee, the members of the Executive Committee, and various other subcommittees. The services of our former secretary, Dr. Rajan Varghese, is warmly remembered. We are much obliged to Shri Bebikuti P. Rajan, Principal, St. Thomas Residential School, Shri Varghese Samuel, Principal, St. Thomas Central School, Dr. Anila Chako, Principal, St. Thomas Training College, Dr. Matthew A.G., Principal, St. Thomas Institute for Science and Technology, Srimati Lenu Elizabeth Thomas, Principal, St. Thomas Public School, Srimati Sarah Paul, Pre-Primary Headmistress, Srimati Beena Matthew, Headmistress, St. Thomas Preschool, Kumarapuram. We are deeply appreciative of the timely benefits received from the various departmental heads. Assistant Finance Officer Sneha Sarah George, Administrative Officer Srimati Susan Varghese, Shri Rajan John, the former Campus Vigilance Officer, Shri Jacob Varghese, the present CVO, Transport Supervisor Shri P.V. Uman, Systems Manager Srimati Krishna Priya, Canteen Manager Shri Ebi Cherian, Computer Lab Coordinator Shri Binal Joseph Matthew, the Campus Supervisor Shri Benny, Site Supervisor and Shri Vasudevan Pillai, Dr. Sheba, Srimati Suchitra, Infirmary in charge. We thank all the security staff for the support extended, especially during the night vigils of the board exams. The contribution of all our parents and the student community too is fondly acknowledged. Thank you, one and all. Our distinguished guest, Sri K. Jaykumar, IAS, to address the gathering. Dr. Lisu Varghese, Principal, other distinguished members of the Educational Society, distinguished teachers and parents and students. Lisu Varghese, Principal, other distinguished members of the Educational Society, distinguished teachers and parents and students. It's a matter of joy to come to this compound, to this premises, where my two children studied long ago. And I had the opportunity to visit this institution several times in several capacities, as a parent, as a guest, as a visitor, as a speaker, and so on. And I thank you for giving me this honor of being your guest during this annual day celebrations of the school. I'm one person who is fully appraised of the accomplishments of the three schools run by this Mathoma Educational Society. In fact, after the onset of these schools, the entire educational landscape of Trivandrum has changed, I should say, because your institutions have become the benchmark for others. Are they above you or below you? But luckily for you, there are only few above you. Are there anyone above you? I don't know, because St. Thomas is ruling high in all respects. So I'm happy to be associated with you, and I'm always proud to say that my children studied here. So when I was invited, I readily agreed. And I knew that I would be here on time, but teachers were very tense. Maybe they didn't know me. They are youngsters. They thought that the old man must be fading in his memory. So they kept on reminding me, saying that 4:30 is the time. Okay, I came at 4:30. Anyway, so any annual day is a day of reckoning, a day of rejoice, a day of accomplishment, a day to recall our achievements and accomplishments. And the proud principal has laid before you the accomplishments of the school and the achievements of the students. Evidently, the school is participating in all the socially relevant activities initiated by the government. And that is a very welcome sign, because sometimes schools, the more important they are, they become cut off from society and develop a false sense of elitism. Luckily, the report dispels such fears. They are quite down to earth, and their feet are fairly well grounded.
So that is a matter of joy and satisfaction. Whatever you may accomplish, however intelligent our children may be, if they do not recognize what they are in for, or what they are looking for, or what they are serving, whom they are serving, or rather if they do not understand the requirements of a society cutting across social divisions, economic divisions, that kind of education is, I would say, a matter of selfish wastefulness. Selfish wastefulness. Nobody can succeed without the help of others. One succeeds in a society because the society exists and facilitates your success. Without that society facilitating your success, however intelligent you may be, your success will never be noticed. Therefore, relationship with the society is not an option, but a must. So that is why I am happy that this institution is encouraging children to participate in all socially relevant activities initiated by the government. I do not want to make a long, drawn-out speech, because long, drawn-out speeches do not make any effect, any impact. Not that shorter speeches do, but at least the pain will be less. As you know, why do I send my children to the school? Or any parent sitting here, why do they send the children to school? Because that is an investment. My child should go to the school, get the best education possible. He should have knowledge, and he should have wisdom, he should have competencies and the right kind of attitudes, so that he comes up in life. He is able to take up useful employment, or rather he is able to dedicate himself in the service of others or society, and he will be gainfully employed. And by being gainfully employed, his social and economic level of his family gets enhanced. So we know in the past 40 years or 50 years or 70 years after independence, large number of people whose parents were not educated, whose parents have never gone to school, have succeeded in their lives. Their levels of living, their lifestyle, their level of their lives have all gone up, all because their students were educated, they could earn well, they were respected in society, and therefore the social change towards economic and social betterment has been triggered by education. For the society also, it's an investment. Like a parent is investing in the future of the child, because the parent also wants to ensure or make his own future safe by making the future of the children safe. A society is also investing heavily in education, because the society is also investing in its future. Education is all about the future, it is not about the present. These children sitting in the classes, class 11 or 10 or 12, they are not going to do any gainful employment immediately. They have to go up in life, acquire more skills, and be of use to society. So we are investing, the society is investing in education. Investing means investing for the future. Always education has been an investment for the future, a safeguard for the future, an insurance for the future. Now the question is, as we are sitting here today in 2023, in the month of January 2023, the word future is a problem word. Do we really know what kind of future are we going to get? What is our future like? Earlier also we were uncertain, but we were not entirely uncertain, we could predict. By the trends and tendencies, we could say that by 10 years from now, the world will be like this. Society would be like this. The profile of job opportunities would be like this. The profile of skills that are required out of educated people, from our engineers and doctors and technicians and others, would be more or less like this, because the world is changing in that fashion. But today, the future cannot be predicted. When we say about future, it is uncertainty that is writ large. It's not only negative uncertainty. I'm not saying that we are in for trouble, but what kind of changes are there, we really do not know. ഞാനിത്തിരി മലയാളത്തിൽ പറയാം, കാരണം മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് മഹാപാപമാണെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ധരിച്ചു എന്ന് നാട്ടുകാർ അറിയാതിരിക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ.
ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ടോ. അപ്പോൾ മാറ്റങ്ങളുടെ ഗതി, അടുത്ത 25 വർഷം ഈ ലോകം എങ്ങനെ മാറും, ഏത് വിധത്തിലാണ് മാറാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തിന് മുമ്പ്, അതായത് 1997 അല്ലെങ്കിൽ 98 നമ്മൾ ജീവിച്ച ലോകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഒന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് 1997, 98 കാലഘട്ടത്തിൽ 2023 എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഊഹിക്കാൻ പറ്റിയോ? അങ്ങനെ ഊഹിച്ചെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഊഹവും യാഥാർത്ഥ്യവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. നമുക്ക് ഏറി വന്നാൽ അടുത്ത 10 വർഷം 5 വർഷമൊക്കെ പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കാം. ആ സാധ്യതയും പുതിയ ലോകത്ത് അസാധ്യമാണ്. What I am saying is, the pace of change, the pace of transformation in human life is so fast that predictions are becoming impossible. There is only one thing that you can predict, that all predictions are going to be false. ഒരൊറ്റ കാര്യമേ പ്രവചിക്കാൻ പറ്റൂ, നിങ്ങളുടെ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം തെറ്റും എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ സാധ്യൂ. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് ഫ്യൂച്ചറോളജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾ എ മിത്ത്. യു കനോട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ. ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. 21st സെഞ്ച്വറി എങ്ങനെ ഇരിക്കും, 22nd സെഞ്ച്വറി എങ്ങനെ ഇരിക്കും. അതെല്ലാം അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി നമ്മൾ വായിച്ചാൽ മതി. അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ 21ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിയാവുമ്പോൾ ലോകം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ലോകം അങ്ങനെ അനുസരിച്ച് കൊള്ളണമെന്നില്ല. മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചിട്ടല്ല ലോകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെയോ നമുക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പല പല ഘടകങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനം കൊണ്ട്, ആ ഘടകങ്ങളുടെ സർവ്വവ്യാപിത്വം കൊണ്ട്, അതിൻ്റെ എന്താ പറയേണ്ടത്, the scope of those, the magnitude of the changes is overwhelming. മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പണ്ട് ചെയ്തതുപോലെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ പ്രയോജനമില്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കേട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെയും അമ്മമാർക്കും അച്ഛനും അമ്മമാർക്കും ഒക്കെ വളരെ അഭിമാനമുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല, ഉണ്ടാകണം. നമ്മുടെ മക്കൾ അതിനെ പ്രസംഗിച്ചു കിട്ടി, മറ്റതിനെ മത്സരിച്ചു കിട്ടി. ഐ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദം. ബട്ട് ഇന്ന് വിജയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ കഴിവുകൾ മതിയോ നാളത്തെ ലോകത്ത് വിജയിക്കാൻ? അതാണ് പ്രശ്നം. പണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പോലെ സിലബസിലെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതിച്ചു വിട്ടാൽ മതിയോ ഈ കുട്ടികൾക്ക് 21ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ 3ാമത്തെയും 4ാമത്തെയും 5ാമത്തെയും ശതകങ്ങളിൽ ജീവിക്കാൻ? 2030s, 40s and 50s and 60s perhaps. കാരണം കൊച്ചു കുട്ടികളാണല്ലോ, അവരിനി ഒരു 60-70 വർഷം ജീവിക്കും കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന 5 പതിറ്റാണ്ടുകൾ ജീവിക്കാനുള്ള, അവർക്ക് ഈ ലോകത്തെ നയിക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നേടാൻ സാധിക്കുമോ? ആ മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാത്രം നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അത്രമാത്രം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ? വളരെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക്കുള്ള, പ്രശ്നഭരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തെ മാറ്റത്തെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു. 1908-ലോ 1909-ലോ എന്തിന് 2000-ലോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ, ഇന്ന് നമുക്ക് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകുന്ന വാക്കുകളിൽ ഒരു നല്ലൊരു വിഭാഗം അന്ന് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതോ ലൈൻമാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ശരിയാക്കാനായിട്ട് ലൈൻ പിടിച്ച് കെട്ടുന്നു എന്നാണ് 98-ൽ നമ്മൾ ധരിക്കുക. ഇപ്പോൾ എന്താണ്, ഐ വിൽ കം ഓൺലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് കയറി ലൈനിൽ വരാമെന്നാണല്ലോ അർത്ഥം. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സമയമുള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് മുഴുവൻ എഴുതാൻ സമയം കിട്ടില്ല. നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അടുക്കള ജോലിയോ വീട്ടു ജോലിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആലോചിക്കുക, 98-ൽ ഏതെല്ലാം വാക്കുകളുണ്ടായിരുന്നു, എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം, ഇപ്പോഴെന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഈ വാക്കുകളൊന്നും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് വൈഫൈ എന്നുള്ള വാക്ക് പോലെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു 2012 വരെ 15 വരെ. എത്ര വാക്കുകൾ. SMS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോഴല്ലേ അറിയാവുള്ളൂ. വാട്സാപ്പ് എന്നൊരു സാധനം രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു വാക്ക് ഇപ്പോഴാണല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളൊരു 100 തവണ പറയുന്നത്. നീ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. 1998-ൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളോട് പോയിട്ട് നമ്മൾ ടൈം മെഷീനിൽ തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഞാൻ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അച്ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ അവന് വട്ടായി പോയെന്ന് അച്ചായം വിചാരിക്കും. അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഏതോ ഭാഷയിലാണ് അവൻ സംസാരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷം കൊണ്ട് ദിവസവും നമ്മൾ ഈ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് മാറിയത് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നർത്ഥം. 1995-ൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഈ 2023-ന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന അടുത്ത 25 വർഷങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ ആരാലും പ്രവചിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ലോകം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ലോകം മാറുമ്പോൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മാറ്റം മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്,
സാങ്കേതികവിദ്യ മാറുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറും. നമ്മുടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ മാറും, തൊഴിലിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറും. നമ്മളിപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടാക്കും, ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ എൻട്രി ഒന്നും വേണ്ട, എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. പണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് 10ാം ക്ലാസ് തോറ്റ കുട്ടികളെല്ലാം സിസ്റ്റം ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഷോർട്ട് ഹാൻഡും പഠിക്കാൻ പോകും കേട്ടോ. ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഷോർട്ട് ഹാൻഡും പഠിക്കലാണ് അന്നത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിനോദം. നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ KGT അപ്രൂവ്ഡ് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് പരിശീലനം. ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ആർക്കെങ്കിലും വേണോ? കാരണം നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്പീച്ച് ടു ടെക്സ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അക്ഷരം തെളിയാണ്, കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. സ്പീച്ച് ടു ടെക്സ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉള്ളപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെനോഗ്രാഫേഴ്സ്? എല്ലാ ജോലിയുടെയും സ്വഭാവം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ജോലിയുടെയും സ്വഭാവം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോഴും പഴയ രീതിയിൽ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കേണ്ടെന്നല്ല, അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കൂ. പക്ഷേ ഈ മാറ്റങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാനും ആ മാറ്റങ്ങളിൽ അടിപെട്ട് പോകാതെ ആ മാറ്റങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ളിലും അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിക്കാൻ, വിജയികളായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചില കഴിവുകളും നൈപുണികളും കൊടുക്കാൻ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. പഴഞ്ചൻ കാര്യങ്ങൾ പറയരുതെന്നല്ല, പഴയ മനോഭാവങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ തളച്ചിടരുത് എന്നർത്ഥം. ഒരുത്തനെ ഡോക്ടറാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വിധിക്കുന്നു. ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ട് 4 എണ്ണം കൊടുക്കുന്നു, അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ശരി ഉത്തരം അല്ലേ? 4 എണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നാണ് ശരി ഉത്തരം, അത് ടിക്ക് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആൻസേഴ്സാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് നോ വൺ ആൻസർ ഈസ് കറക്റ്റ്, ഓൾ ദി ആൻസേഴ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ യുവർ കപ്പാസിറ്റി. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരവസരം മാത്രമല്ല, എൻ്റെ മോനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡോക്ടറാക്കിയേ അടങ്ങൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കൊച്ചിനെ പിടിച്ച് ഉപദ്രവിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളൊന്ന് ആലോചിക്കണം. മാറുന്ന ലോകത്ത് അവസരങ്ങളുടെ പെരുമഴയാണ്. പഴയ അവസരങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയും പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന ലോകത്ത് കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ട കഴിവ് മാറ്റങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാനും പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനും നിലപാടുകൾ മാറ്റി പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുവാനുമുള്ള ആ ഡൈനമിസമാണ് ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം. അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡൈനമിസം, ഡൈനമിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ. എല്ലാ മാറ്റങ്ങൾ വരട്ടെ. ഞാൻ വിചാരിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് പതറിപ്പോകാതെ അത് ഫേസ് ചെയ്യാനും പുതിയ രീതിയിൽ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുമുള്ള അഡാപ്റ്റബിലിറ്റിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യം. അല്ലാതെ നമ്മൾ നയിച്ച വഴിയിലൂടെ, നമ്മൾ വരച്ച വരയിലൂടെ നടക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ഏറ്റവും അച്ചടക്കമുള്ളവനെന്നും അവൻ വ്യത്യസ്തമായി ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത് എന്നും എല്ലാം വിചാരിക്കുന്ന അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളും ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അവർ 19ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. ഇടയ്ക്കൊരു നൂറ്റാണ്ട് പോയി കേട്ടോ, 20 പോയി, 21-ലെത്തി. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മോൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന് അക്ഷരം എന്നൊരക്ഷരം പറയുകയില്ല. അവൻ്റെ കാര്യം പോക്കാണ് കേട്ടോ. കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതലല്ല, ഉത്തരങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യലും കൂടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. വരും കാലങ്ങളിൽ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുന്നവൻ മാത്രമല്ല നല്ല വിദ്യാർത്ഥി, ഉത്തരങ്ങളെ വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കൂടിയുള്ള കഴിവ്, ചോദ്യം ചെയ്യുവാനെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ലോകം നന്നായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. വ്യവസ്ഥാപിതമെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ ബൗദ്ധികമായി ചോദ്യം ചെയ്യലാണ് ഒരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കഴിവ്. അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, മാറ്റങ്ങൾ വരട്ടെ അത് നേരിടാനുള്ള ധൈര്യം, അതിനുള്ള ധൈഷണികമായിട്ടുള്ള കഴിവ് ചുമ്മാ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നോളജ് സൊസൈറ്റി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് നോളജ് സൊസൈറ്റി ആവുകയില്ല. ഇപ്പോൾ മെനു വായിച്ചാൽ വിശപ്പ് തീരുമെന്ന് ചോദിച്ച പോലെ നല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിനകത്തൂടെ കയറി എന്തെല്ലാം അറിവ് നേടാമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ അച്ചായം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. ദി സെസ്റ്റ് ഫോർ നോളജ്. നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികളെ പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാതി ഈ ടീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് എനിക്ക് പരാതി കേട്ടോ. കാരണം റാങ്ക് നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്കൊക്കെ നന്നാവണം, അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ പരീക്ഷ എഴുതിക്കണം. പരീക്ഷ എഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കൽ മാത്രമല്ല, അത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടെന്നല്ല, പരീക്ഷ എഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കൽ മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസം. പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറമുള്ള ലോകത്തെപ്പറ്റി കൂടി ഈ കുട്ടിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി കുട്ടി അറിയണം. പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയും പഠിപ്പിക്കേണ്ട അല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയും അവന് തീർത്താൽ തീരാത്തൊരു ദാഹമുണ്ടാവണം. He should try to know more and more because knowledge is exponentially increasing every day. ഓരോ ദിവസവും അറിവ് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്ത് ഞാൻ പാഠഭാഗത്തിലെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ചെറിയ പാഠം മാത്രമേ പഠിക്കൂ, അത് മാത്രമേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കാലം
എടുത്ത് ചവറ്റ് കൂട്ടേ കളയും. റീഡ് മോർ ആൻഡ് മോർ ആൻഡ് മോർ, ലേൺ മോർ ആൻഡ് മോർ ആൻഡ് മോർ. ഇന്നലെ പഠിച്ചത് നാളെ അപ്രസക്തമാകുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ മെനഞ്ഞാന്ന് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ജീവിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ക്ലാസ് മുറികളിലും വരേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. അത് ഈ ലോകം കൂടുതൽ കൂടുതൽ യന്ത്രവൽകൃതമാവുകയാണല്ലോ. ഓട്ടോമേഷനിലൂടെ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിലൂടെ, മെഷീൻ ലേണിങ്ങിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പഴഞ്ചനായിരിക്കും, നാളെ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക്, റോബോട്ടുകൾക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മനുഷ്യനേക്കാളും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ ബുക്കിംഗ് ആരാണ് ചെയ്തത്? നമ്മളാണോ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കയറി ഇടുന്ന് എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് കോഴിക്കോട് പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ജനറേറ്റ്സ് എ ടിക്കറ്റ് ആൻഡ് ഐ ഗെറ്റ് എ പക്ക സീറ്റ് ഇല്ലേ? പണ്ട് ടി.ടിമാരുടെ പിന്നാലെ പൈസയെ കൊണ്ടൊക്കെ നടക്കുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ, കേട്ടോ ഇല്ലേ? എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്കൊരു ടിക്കറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ. ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് എവറിത്തിങ്. ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗോരഖ്പൂരിൽ നിന്ന് ഡൽഹി പോകാം, ഇഷ്ടം പോലെ വേണം ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാം ഇല്ലേ? നമ്മളെ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. സോ മെഷീൻ ഡസ് ദി തിങ്സ് ഫാർ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി. എത്രയും എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് മെഷീനുകൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല കൈയക്ഷരമാണ്, എനിക്കൊരു ജോലി തരൂ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടാൻ മിടുക്കനാണ്, എനിക്കൊരു ജോലി തരും. അയാൾ പറയും നല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിച്ചു, കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട്, തൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ട്, അയ്യോ തന്നെക്കാളും 100 ഇരട്ടി മെമ്മറി പവറുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ എനിക്കുണ്ടെന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവുകൾക്ക് കഴിവില്ലെന്നല്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെക്കാളും ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ ഇതാ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെ ആർക്ക് വേണം? അപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യർ അപ്രസക്തമാവുന്നു എന്നാണോ അർത്ഥം? അല്ല, നേരെ മറിച്ച് മെഷീനുകൾക്ക്, എത്ര വലിയ മെഷീനുകൾ വന്നാലും മെഷീനുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മെഷീന് സ്നേഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല, മെഷീന് കരയാൻ സാധ്യമല്ല, മെഷീന് മറ്റൊരാളുടെ ദുഃഖം അറിയാൻ സാധ്യമല്ല, മെഷീന് മറ്റൊരാളിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അത് പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയില്ല. അത് ഫീഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ആര് ഫീഡ് ചെയ്യും? മെഷീൻ cannot feed a machine. It is only human beings that can feed a machine. മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയും മനുഷ്യൻ്റെ വൈകാരിക ജീവിതം മനസ്സിലാക്കിയും മനുഷ്യൻ്റെ ഇല്ലായ്മകൾ മനസ്സിലാക്കിയും മനുഷ്യൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയും ഈ മെഷീനുകളെയും അറിവുകളെയും പുതിയ ലോകത്തിന് ഗുണകരമായിട്ട് പ്രയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ മനുഷ്യത്വമുള്ള മനുഷ്യരെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അതുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ അവരുടെ സ്കിൽസ് ആൻഡ് നോളജ് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ലെന്നല്ല, അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം മെഷീനുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. ചിരിക്കാനും കരയാനും അനുതപിക്കാനും മറ്റൊരാളിൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ അറിയാനും എല്ലാം സാധിക്കുന്ന മനസ്സാണ് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം അല്ലെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഔട്ട്ഡു അസ്. വൈകാരിക ലോകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ലോകം നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ പൈസയും സമ്പത്തും പിന്നെ സ്ഥാനവും മാത്രമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അബൌട്ട് എമോഷൻസ്. ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഈസ് അബൌട്ട് എമോഷൻസ്. ആ എമോഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ, നൈതികത മനസ്സിലാക്കാൻ, നീതിബോധം മനസ്സിലാക്കാൻ, സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഭാഗ്യവശാലോ നിർഭാഗ്യവശാലോ മെഷീനെ കൊണ്ടുതന്നെ സാധിക്കുകയുമില്ല. അവിടെയാണ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ക്രിയേഷൻ. വി മൈറ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ഇൻവെൻറ്റ് ഹൈ സ്പീഡ് മെഷീൻസ്, പക്ഷേ യു കനോട്ട് ഇൻവെൻറ്റ് എ മൈൻഡ് വിച്ച് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് imagination, which is capable of love, which is capable of compassion, which is capable of wonderful creativity. അതുകൊണ്ട് ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ആ കമ്പാഷനും ആ ഇമാജിനേഷനുമാണ് ഈ വരുംകാല ലോകത്ത്, യന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നിബിഡമായിരിക്കുന്ന നയിക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ ലോകത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അവകാശവും നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡും എന്ന് പറയുന്നത് ആ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള സമ്പന്നതയാണ്. അത് നശിക്കാതെ നോക്കുക. അത് നശിക്കാതെ നോക്കിയാൽ ഏത് യന്ത്രത്തെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി നമുക്കുണ്ട്. ആ ബുദ്ധിയും നിങ്ങളുടെ വികാരവും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിദ്യാസമ്പന്നരുടെ ഭാവി അങ്ങനെയാണ് നിർവചിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വിദ്യാലയത്തിന് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നാളത്തെ സമൂഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരായി, വൈകാരികവും വൈജ്ഞാനികവുമായ പ്രാപ്തിയുള്ളവരായി തീരട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. We shall now move on to the most awaited part of the function, the distribution of prizes. We request our distinguished guest, Sri K. Jayakumar sir, to give away the prizes to the prize winner. Good evening, everyone. We have come to the much awaited moment of the day, the prize distribution ceremony.
It is time to acknowledge the students who brought laurels to the St. Thomas High Secondary School for the academic year 2022-23. The Most Reverend Dr. Alexander Mathoma William Metropolitan Memorial Prize for outstanding contribution to school goes to Devika S. of 12A. She has secured first prize and A grade in English recitation at state level Kalolsavan, second prize and an A grade for mono act. She had participated and secured prizes in various quizzes such as Karme Quest 2022, Eugenus Quiz, Devine 22 Quiz, and Sarvo Quiz. She is also the best actress in inter-house drama competition. It is time to honor the best outgoing student. The award goes to Tamanna Hari of 12A. Her team had won a rupees 50,000 cash prize in Malayalam Manorama Big Q Challenge Quiz and donated rupees 25,000 as charity to Ammathotil, and the money was handed over to the Honorable Health Minister of Kerala. She had also won cash prize and trophy in Deshabhimani Aksharamuttam Quiz, Karme Quiz 2022, Eugenus Quiz, Devine 22, and Savo Quiz. She was the best debater in the house debate competition and the Merit Scholar based on the Standard 11 board exam. The winner for the Most Reverend Abraham Marthoma Metropolitan Prize for the best student in athletics is Drupad J of 12C. His achievements include second prize for 100-meter race, 200-meter race, and 4 into 100-meter relay at sub-district level and participated at district level. The Most Reverend Yohanon Marthoma Metropolitan Award for the best student in rhetoric goes to Angel Maria of 11T. She earned a special mention for her performance as the delegate of China and Kerman and also won third prize in A.B. Burgess Memorial Oratorial Contest. She's also participated in Meda Mega Quiz. She's the best supporting actress in the inter-house drama competition. The winner for the Right Reverend Matthews Mar Athanasius Memorial Prize for the best in essay writing is Angel Catherine Thomas of 11B. She won first prize in Malayalam essay writing contest conducted by State Soil Museum and Oil Information Center and secured second prize in English essay writing and third in story writing Malayalam held by Kerala State Child Welfare Society. The winner of the Right Reverend Dr. Thomas Mar Athanasius Memorial Prize for the best user of school library goes to Shrutika of Standard 8. Now, it's time to acknowledge the students who won A+ in all the subjects in the Higher Secondary Board Exam 2021-22. Sayuja Jeevan, she was the topper of the science stream. On behalf of Sayuja Jeevan, her guardian is collecting the prize. Asna Nawaz, she was the topper of the commerce stream. Shijin S. Jeffrey Johnson. Hridesh R. Krishnan. On behalf of Hridesh R. Krishnan, his guardian is collecting the prize. Ganga Sinu. Dev Bhagwan S.K. Alina Elsa Kuriakos. Chandrajit S. Rohit Bia. Fatima N.
Ritunandana M. Nair. She is not present. Ria S. Rijo Bensi. She is not present. Moving on. MS Vishnu Shekhar. Feba Susan Sunil. Dev Nandana S. Anita B. Jose. She is not present. Alina M.I. Zahir Ahmed. On behalf of Alina, her guardian is collecting the prize. Betsy Verghese Kolathar. Anjana P.S. Anjana P.S. Prasad P.A. Adityan M.J. Now, giving away Tamarapalli Kochithoman Thomas Memorial Prize for the students who had secured A+ in all subjects in the SSLC examination conducted in 2021-22. Fida Fatima. She is not present. Mithuna B. Ashwajit B.A. Abhinav Dilip. Ashwin Pradeep. Ashwin S. Vinod. Savan S. Krishnan. Samraj J.M. Vimal S. Vimal S. Anjana A.J. Ardra V.R. Ganga D.J. Meenakshi M.J. Naina S. Parvati S.R. Adityan V.S. Akshay V. Arjun R.
Pranav S. Sunni. Kirtana S. She is also the Merit Scholar for the year. The award for the best student in academics goes to Lily Rose Alapat of 12B. She is also the Merit Scholar and the Proficiency Prize winner, securing full marks in her Plus 1 board examination. The Arvind M.R. Memorial Ever Rolling Trophy for Best Student in Sports goes to Gautam S. Nair of 11C. He secured first prize at the sub-district and is selected for the district level in boxing. He won first at sub-district, second at district, and participated at state level in javelin throw and national level in Kalaripayattu. The prize for the best contribution to school in creative arts goes to Adil Ahmed SH of 12B. He won first prize at the state level for painting competition conducted by State Soil Museum and Soil Information Center, and first prize at the district level in watercoloring competition. He secured B grade in painting competition at the state level Kalolsamam. He is also the best prefect. The award for excellence in games for the performance in table tennis goes to Anok G. Nair of 11A. He secured first prize at sub-district, district, and state level in table tennis. He also participated in national level competition. The award for excellence in games for the performance in gymnastics goes to Gayatri DJ of Standard 6. She won first prize in sub-district and district levels and third at the state level. She also got selected for the national level competition. Parvati Sudesh of Standard 6 secures first prize and an A grade at sub-district level and an A grade in district level for English recitation. She is also the Merit Scholar and Proficiency Prize recipient of Standard 5. The award for the best student in dance goes to Joel Maria Abraham of Standard 6. She won first prize with an A grade at the district level for Kuchipudi and Nadodi Nirtham. She is also the Proficiency Prize winner of Standard 5. The Proficiency Prize winners of the year 2021-22 are Anthony Adrian for Standard 5, Ben Ephraim, Aditi V, and Manchita Nair for Standard 6, Vaiga Tankam Vibin and Aravind B for Standard 7. They are also the Merit Scholars for this year. Akshaya for Standard 7. Adira BS, Aiden Shibuskaria, and Neha SA for Standard 8. Adira BS is also the Merit Scholar for this year. Harichandana MA, Navina AP, and Varsha SS for Standard 9. Harichandana is the Merit Scholar. Bindya BR and Karthik S are the Proficiency Prize winners in the Science stream in Standard 11. In the Commerce stream, Aditya M. Nair and Ashwant SS are the Merit Scholars.
Aditya also gets a proficiency in standard 11. The prize for the best house coordinator goes to Rishikesh Adi, the captain of Yellow House, and Ritika R, the girl captain of Blue House. She is also the best actress in the Inter-House Malayalam drama competition. The award for the most well-behaved student is backed by 3 students: Bhaskar SL of 12C, Anikuti Manoj of 12D, and Advait Ashok of 12A. The prize for the best prefect goes to Anina B. Kunnat of 12A, Adya Arun of 12C, and Devika Aya of 12D. The prize for the best debater in the Inter-House debate goes to A.B. Johnson Vavachan of 12C. He is also the best actor in the Inter-House Malayalam drama competition. He also won first prize in Malayalam solo at USM. He is the proud winner of the P.K. Kuruthu Rolling Prize. The Best Actor Award for the Inter-House English Drama Competition goes to Adityan J.S. of 11B. He also receives Thamirapalli Kochudamman Thomas Memorial Prize for securing A+ in all the subjects in the SSLC examination conducted in 2021-22. The prize for the Best Supporting Actor goes to Arjun S. Arun of Class 9A. The award for the Best Supporting Actress in the Inter-House Malayalam Drama Competition goes to Nandana Pia of 12C. The award for the Best Player of this year's football competition goes to Muhammad Mushtaq S. of 11D. The award for the Best Player in Cricket goes to Ram PJ of 11A. The Korancheri Mulamutil Sarasu Edikula Memorial Endowment for a girl child of Standard 9 is awarded to Sri Lakshmi Avi. The prize for the scripture contest in non-Christian categories is won by Advait BS of 6A and Neeraj Vinaya of 8A. This is a prestigious scholarship offered by the Marthoma Church Educational Society. The winners get a full free concession for the current academic year. Anne Maria secures first prize at sub-district level in tennis and an A grade at sub-district level in stuffed toy making. In visual art category, Arif SH gets third prize at state level in painting competition, A grade at sub-district level in fabric painting, and had also won prizes for pencil drawing and painting competition at inter-school level. Abhinav SS of Standard 8 gets third prize at district level oil painting and an A grade at sub-district level in fabric painting. He had also participated in work fair at Unearth office in connection with Azadi Ka Amrit Mahotsav. Harish PJ of Standard 7 gets A grade at sub-district level in fabric painting using vegetable. Abhida Sham A of 11B secures second prize and an A grade at district level and first prize and an A grade at sub-district level for playing Veena. Megha SS of 12B gets A grade in district level and second prize and an A grade at sub-district level, Kerala Nadanam. She had also won second prize and an A grade at sub-district level for Moginiyattam in HSS section. Vaishnavi Krishna SR of Standard 8 gets second prize and an A grade at sub-district level, Malayalam Kavitha Rachana, and second prize and an A grade at sub-district level for Mappila Pattu. The next award goes to Adarsh SM of Standard 9. His achievements include participation in the semi-final at the state level quiz competition
conducted by Malayalam Manorama Big Q Challenge Quiz. Third at sub-district level in Mono Act. Best Supporting Actor in Inter-House Malayalam Drama. Karthik S. of Standard 7 won the Aksharamuttam Quiz competition held at sub-district level conducted by Deshabhimani. He also participated at the district level math fair. Anaka PR of Standard 11 stood first in Malayalam essay writing competition conducted by Kerala State Child Welfare Society. Ashwin Shaji of 12B gets second position at sub-district level in single project math fair. He also participated at district level for math fair. Meenakshi Ajayan of class 10 secured second prize and an A grade at sub-district level for improvised experiments in science fair. Steffi Sishibu of standard 10 gets second prize and an A grade at sub-district level for improvised experiments in science fair. Johan S. Johnson of 11A secured first at sub-district level, second at district level and got selection for state level table tennis competition. Gauri KV of 12B won first position in table tennis at sub-district level and selected at district level. Muhammad Sifan of 12C had won first prize at sub-district level and selected for district level basketball competition. B. Kiran of 12C secured first at sub-district level and was the best player of St. Thomas Cup basketball tournament. Gautam Krishna of Standard 8 is awarded for winning second at sub-district level and participated at district level for shot put. Narayana Sabin of 12C had secured first prize in sub-district level and selected for roller skating at district level. The next prize goes to Aaron Alex Pereira of Standard 6, who had been selected as the Kerala Cricket Association member. He is absent. Gauri Shankarar of Standard 9 is awarded for winning first prize at sub-district level and selected for district level powerlifting. Gokul Lal of 12C had won first at sub-district and district levels and had participated at state level in cricket. N. Shivaranjan of 11D secured first at sub-district and district levels and had participated at state level in cricket. He is absent. The following had been selected for cricket at district level. Midun Ampadi of class 8. Daniel Philip Burgess of class 10. He is absent. Govind J of class 11. He is absent. Rajiv Ajit Kumar Nair of class 11. And Aditya Jobi of class 11. The following students received first prize at sub-district and district levels and selected at state level in yoga. Nalin Shanga of Standard 8. Feba Insulinavi of 11A. Aaron Thomas P. John of Standard 11 had won first at the sub-district and district levels and had been selected for state level table tennis tournament. The next prize goes to A.K. Adigesh of 12B for his achievements in swimming freestyle in 50 meter, 100 meter and 200 meter at sub-district and district levels. The following students had secured second prize at sub-district level and participated at the district level badminton tournament. Amit Dev Soni of 12C, he is absent. Akshay A of 11A. Abhijit S. Lion of 11D. Ambadikannan V of 11A. Nitin Shaji of Standard 9 and Joel Joju of Standard 10. Aaron R. Thomas of 12C had secured second at sub-district level and participated at the district level in chess competition. Amina S. of 12B had won third prize at the sub-district level and participated at the district level for 1500 meter race. Now, moving on to the most awaited awards for the different houses. The best house in academics is backed by Yellow House.
award for the best house in sports for the academic year 2022-2023 goes to Greenhouse. The award for the best house in the youth festival for the academic year 2022-23 goes to Yellow House. The best house in inter-house Malayalam drama competition is Greenhouse. The best house in inter-house English drama competition is Yellow House. The award for the best house in football goes to Blue House. Greenhouse bags the award for the best house in inter-house cricket competition. And the award for the best house in debate goes to Yellow House. And finally, Mrs. Wilsey Titus Memorial Rolling Trophy for the best house for the academic year 2022-23 goes to Yellow House. Hearty congratulations to all the winners. Now I invite our principal to hand over the memento to our chief guest as a token of our gratitude. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I now invite our school leader Adil Ahmed to propose the vote of thanks. Sense of our past brings peace for today and creates a vision for tomorrow. Good evening, everyone. I deem it a great honor and privilege to extend a sincere vote of thanks on this momentous occasion. Our annual day celebration has become very special by the presence of our chief guest, Sri K. Jayakumar IAS. Sir, your words have truly touched our spirits. And thank you so much for being here with us today. The Secretary of Marthoma Church Educational Society, Sri Matthew George, is indeed a true leader. Sir, a heartfelt thanks for inspiring and supporting us. I thank our Treasurer, Sri Cheriam Verghese, for his profound sense of commitment. Thank you, sir, for gracing this occasion with your presence. A special word of gratitude to our chaplain, Reverend Philemon Koshi. His prayers and motivation are our guiding force in every venture. Thank you, Achan. I thank our PTA President, Advocate Danny J. Paul, Vice President Shibu Skaria, Mother PTA President Dr. Sumi M. Skaria, and other executive members of PTA for their presence and cooperation. My sincere thanks goes to the heads of sister institutions, the Principal of St. Thomas Residential School, Sri Baby-Kuti P. Rajan, Principal of St. Thomas Central School, Sri Verghese Samuel, Principal of St. Thomas Training College, Dr. Anila Chako, Dr. A.J. Matthew, Principal of St. Thomas Institute of Science and Technology, Srimati Lenu Elizabeth Thomas, Principal of St. Thomas Public School, for their valuable presence.
My wholehearted gratitude goes to our beloved principal, Dr. Lisa Verghese, who has been a pillar of strength and support. Thank you, ma'am, for guiding and motivating us throughout. A special thanks goes to our dear parents for encouraging us. Your presence meant a lot for each one of us. You have blessed us with memories for our lifetime. We have been fortunate enough to be blessed with a team of supportive and dedicated teachers. I take this opportunity to extend our sincere thanks to my beloved teachers as well. A word of thanks to all non-teaching and technical staffs for their support. I also thank all the department who worked hand in hand to make the smooth conduct of this event. A big word of thanks to Jeevan Studio for photos and videos. A big thank you note for all the participants and fellow students for their wholehearted participation and presence, and for making this evening very special. Once again, thank you one and all, and have a wonderful evening. Thank you, Adil. I invite the school choir to sing the school anthem. May we all rise for the same. Truth is a goal, press on with your might. St. Thomas turns darkness to light. With God in our souls, injustice we will fight and put all evil to flight. Tamasoma Jyotirgamaya, Asatoma Satgamaya. Tamasoma Jyotirgamaya, Asatoma Satgamaya. We love our alma mater, St. Thomas, aho. Anger and vice here will not roam. Oh God, there is none greater. We serve Thee at Thy throne. With Thee we are never alone. Tamasoma Jyotirgamaya, Asatoma Satgamaya. Tamasoma Jyotirgamaya, Asatoma Satgamaya. Ladies and gentlemen, we have come to the end of the official meeting part of the program. We request the reception committee to accompany the chief guest to the respective seat. Variety entertainment program will commence in a short while from now. Thank you all. Treasured moments of today are the amazing performances, uncontainable enthusiasm, and the fun and joy. Ladies and gentlemen, let the celebrations begin. When we give ourselves completely over to the spirit of dance, it becomes a prayer. Let's begin this auspicious occasion by invoking the blessings of the Almighty with the dance performance, Leap of Faith.
or you remember. Here is Abida Sham of class 11 who brought Lawrence to the school by securing the first position in the Kalotsavam, which helped to push our school up a notch to the overall fourth position. Let's enjoy her melodious performance. For your wonderful performance. Don't you wish you were a child again, back when the smallest things filled you with wonder, when every day was the best day, when happiness was always just around the corner? Let's cherish those bittersweet memories of our childhood through the song Madhurami Balyam, performed by the students of UP and high school section. Ga
it's a proud moment for our school to present Devika level in Secure A grade. Let's all put our hands together for Devika. Good evening, everyone. Today, I'm here with you to recite the poem, An Introduction by Kamala Suraya, popularly known by her pen name, Madhavikutty. An introduction explores her complex emotions regarding the system that controls her life and the lives of countless suffering women. She also explores powerful themes like freedom, feminism, equal rights, and marriage. So let's hear the poem, An Introduction by Kamala Suraya. I don't know politics, but I know the names of those in power and can repeat them like days a week or names of months beginning with Nehru. I am Indian, very brown, born in Malabar. I speak 3 languages, write in 2, and dream in 1. Don't write in English, they said. English is not your mother tongue. Why not leave me alone? Critics, friends, visiting cousins, every one of you, why not let me speak any language I like? The language I speak becomes mine. Its distortions, its grimaces, it's all mine, mine alone. It is half English, half Indian, funny perhaps, but it is honest. It is as human as I am human, don't you see? It voices my joys, my longings, and my hopes. It is useful to me as cooing is to crows and roaring to lions. It is human speech, the speech of mind that is here, not there. The mind that sees, that hears and is aware, not the deaf, the blind speech of trees in the monsoon clouds, or of the rain, or of the incoherent mutterings of the blazing funeral pyre. I was a child. They told me I grew, for I became tall, my limbs swelled, and one or two places sprouted hair. When I asked for love, without knowing what else to ask, for he drew a youth of 16 into my bedroom and closed the door. He did not beat me, but my sad woman body felt so beaten. The weight of my womb and my breast crushed me. I shrank pitifully. Then I wore a shirt, my brother's trousers, cut my hair short, ignored my womanliness. Dressed in saris, be wife, be girl, they said. Be an embroiderer, be a cook, be a caller with servants. Oh, fit in below, cried the categorizers. Don't sit on the wall or peep through the windows lace draped. Be Army, or be Kamala, or better still be Madhavikutty. It is time. It is time to choose a name and a role. Don't play pretending games. Don't play at schizophrenia or be a nympho. Don't cry embarrassingly loud when jilted in love. I met a man, loved him. He is every man who wants a woman, just as I am every woman who seeks love. In him, the hungry haste of rivers. In me, the tireless waiting of oceans. Who are you? I ask each and every one, and the answer is it is I. Anywhere and everywhere, I see people who call himself I. In this world, he is closely packed like sword and sheet. It is I who laugh, I who make love, and then feel shame. I who lie, dying with a rattle in my throat. I'm the saint. I'm the sinner. I'm the beloved and the betrayed. I
have no joys that are not yours, and no aches which are not yours. So I too call myself. Thank you and have a nice day. Tin, when you were born to stand out. Here we have our tiny tots of the lower primary section with an awe-inspiring performance. Friends and folks, let's see how a princess becomes successful by following her passion. Presenting before you, Therismos, the tale of zeal and passion. Long ago, in a land far away, ruled a king and his queen over a vast and prosperous kingdom. They are blessed with a lovely, sweet-natured daughter. Years went by. The little princess grew up, and she was very fond of birds, animals, and plants. She also found great delight in farming, and whatever she grew produced abundant harvest. She was passionate about farming and loved it. When she became an adult, the king called the princess. Daughter Helena, I'm very happy to see that you're enjoying your farming. Father, I love farming. Father, I have a wish. I need a farm of my own. Will you give me one? For your happiness, I will give a farm of your own. Thank you, Father. Overjoyed by her father's gift, she went on to do a lot more of farming, producing good yield. The people of the land also gladly joined to help their princess in growing different crops. When I was young, I played for fun, made up the words nobody heard. But now I see all eyes on me, and suddenly I'm in a dream. I got a feeling now everything's right somehow. Here I am, being who I want, giving what I got. Never a doubt now. Here I go, burning like a spark, light up the dark again. I wake up in the morning like the Duchess says, when you gonna live your life right. I know she thinks that I'm the fortunate one, but princesses wanna have fun. Oh, princesses wanna have. That's all they really want is some fun. When the royal day is done, oh, princesses wanna have fun. I'm stepping up, right to the top. That's how I'm wired. I take it higher. I'm in control. I broke the mold. The girl you see is up to me. I'm lifting off the ground, finding the perfect sound. Here I am, being who I want, giving what I got. Never a doubt now. Here I go, burning like a spark, light up the dark again, 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 In due course, the king and queen wished to crown her the heir of the kingdom. Our dear Helena, it is now time that you take up your royal responsibilities. Oh, my lovely daughter, you'll be crowned princess. What happened? Aren't you excited, my dear? Father, if you would excuse me,
I wish to tell you of my dreams. Yes, my dear, please. Father, I would love to continue with my passion of growing crops. What are you talking about? You're the princess of this kingdom. You're born to rule this country. Mom, I won't be a good ruler because my passion and dream is farming. I can be a good farmer, not a good ruler. Helena, you may take leave now. I need to think about it. Your Majesty, we know about our daughter's dream, but at the same time, we need a ruler for our kingdom. You have to take a wise decision. Yes, I need to find out a desirable decision for this dilemma. I should stop her from farming and make her rule this kingdom. I need to seek the help of Fairy Godmother. Fairy Godmother, I need your help to save my kingdom. Yes, my lord, with pleasure. What should I do for you? Godmother, I need my daughter to become the ruler, but she refuses as she wants to be a farmer. Being a farmer is a good deed as a human being. But Godmother, she is my only daughter and she has to rule this kingdom as my successor. Leave it to me. I will send down a drought. All the crops will dry up and die. But every time disaster struck the land, the princess would move to a safer place and happily continued farming. The drought and flood had destroyed all the crops in the kingdom, except in the farm of Helena. She provided food to the people of her kingdom. Majesty, I tried my best to dissuade her from farming by causing drought and flood. But she is wise enough to overcome every situation. I am sure we can't stop her and better permit her to follow her dreams. There are other nobler things we can do rather than staying in the palace. Don't you agree? Yes, Godmother, now I know she has a great determination to fulfill her passion. The king realized that the princess has a different destiny in life. He felt ashamed of himself and proud of his daughter. My dear, I'm really sorry for trying to dissuade you from farming. It's all right, Father. I understand you. But farming and loving the nature are more beautiful than being a ruler for me. I'm proud of you, my dear. I will take a chance to be who I'm meant to be. I won't let fear keep me from trying. It's time for me to make a change, to start living the life I want. I'm gonna reach for the sky, way up high. I'm never giving up. It's up to me to see who I can be, make dreams reality. I'm never giving up. I'm never giving up. I'm never giving up. I'm never giving up. I won't live the life others expect of me. I want to be proud of who I'm becoming.
It's time for me to make a change. Start living the life I want. I'm gonna reach for the sky, way up high. I'm never giving up. It's up to me to see who I can be, make dreams reality. I'm never giving up. I'm never giving up. I'm never giving up. I'm never giving up. Step by step, I will make my own way. Even when others don't believe me, brick by brick, I will build my destiny. I can't wait to see who I become. I'm gonna reach for the sky, way up high. I'm never giving up. News of the princess and her crops reached other lands. The prince of the neighboring kingdom came to see everything in person. He was so fascinated by the abundant crops grown there. He too joined the princess to learn her ways of farming. The king and queen soon realized that their daughter was the right heir to the throne, as she took good care of the people, and the people loved and supported her efforts. The kingdom was self-sufficient and prosperous. The princess was given in marriage to the prince by the king and queen with the blessings of the subjects. Everything can change in your life except one, your passion. Pursue your passion and achieve your dreams. Let's give a loud round of applause for our little stars. യിലൂടെ അനുഭൂതിയുടെ വിവിധ തലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കുന്നതാണ് ഓരോ നൃത്തവും. മനോഹരമായ ഗാനത്തിനൊത്ത് അതിമനോഹരമായ ചുവടുവയ്പ്, നൃത്യാനന്ദം. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ നർത്തകിമാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യവിരുന്നിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणाम्बुरासी धीं तारा धीं धीं तारा जतुलतो प्राणमे नाट्यं चेसे गतुलतो
వాళ్ళని నాలో ఆవేదనే నువ్వు ఆదరించేలా నివేదనవ్వాలని దేహమునే కోవెలగా నిన్ను కొలువుంచా జీవముతో భావముతో సేవలు చేసా ప్రతి ఋతువు ప్రతి కృతువు నీవని ఎంచా సతతము నీ స్మరణే ధీం తానా ధీం ధీం తానా జతులతో ప్రాణమే నాట్యం చేసే గతులతో నామశతముల నతులతో నాపైన నీ చూపు ఆపేలా శరణంటినే జనని నాద వినోదిని భువన పాలినివే అనాథ రక్షణ నీ విధి కాదటే మొరవిని చేరవటే പുതുലോകം നിരവധി സാധ്യതകളും സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത്രയേറെ തന്നെ അപകടങ്ങളും ചതികളും അവയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം തിരിച്ചറിയാതെ പോകരുത്. മലയാള വിഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നു നേർക്കാഴ്ച. അല്ലയോ പ്രിയരെ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. ക്ഷണം നിരസിക്കുകയില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ എളിയ ശ്രമത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കഥയാണ്, എന്റെ കഥയാണ്, നമ്മുടെ കഥയാണ്, ഈ സമൂഹത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ്. കാണാം, ആസ്വദിക്കാം. ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സുഖവും സന്തോഷവുമായി ഇരിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമുക്ക് ചുറ്റും ഇന്നെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇന്ന് നടക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ബുദ്ധിജീവികളായ മനുഷ്യർ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഞാനാണ് മനസാക്ഷി, സമൂഹത്തിന്റെ മനസാക്ഷി. ഇവിടെ നടക്കുന്നതൊന്നും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? കണ്ണും കാതും തുറന്നു ശ്രദ്ധിക്കൂ. നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ നമ്മുടെ യുവത്വത്തെ? കൈക്കുള്ളിലെ കുഞ്ഞൻ ചതുരത്തിനുള്ളിൽ തല പൂഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നവരെ. അവന്റെ ജീവനും ജീവന്റെ ജീവനും അതാണത്രേ. താരാട്ടുപാട്ടുകളും മുത്തശ്ശിക്കഥകളും അന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഏവരും വിരൽത്തുമ്പിലെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ മായാവലയത്തിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആരെന്നറിയാമോ? ഞാനാണ് ഫേസ്ബുക്ക്.
ലൈക്കിനും ഷെയറിനും പിന്നാലെ ഓടുന്ന നിങ്ങൾ എൻ്റെ കളിപ്പാവകൾ മാത്രം. കഷ്ടം, നിങ്ങളത് അറിയുന്നില്ലല്ലോ. ഓഹോ, അത് ശരി. നിന്റെ കാലം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാനാണ് താരം. ഈ ഞാൻ ആരാണെന്നല്ലേ? ഞാനാണ് വാട്സാപ്പ്. എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്തമാണ് ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്നത്. കേമന്മാർ ഇവരാണത്രേ. അപ്പോൾ കെങ്കേമനോ? ഞാൻ മാത്രം. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം. ആളുകൾക്ക് സ്റ്റാറ്റസും റീൽസും സ്റ്റോറിയും ഒക്കെ ഇല്ലാത്ത ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനാകുമോ? ഇല്ല തന്നെ. അവരുടെ പ്രതികരണശേഷി പോലും ഇവയിലൊക്കെയാണല്ലോ. ഈ യാന്ത്രിക ലോകത്ത് നവമാധ്യമങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് കണ്ടില്ലേ സമൂഹമേ? ഇതിനൊരു അവസാനം കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആലോചിക്കൂ, പ്രവർത്തിക്കൂ. ഉണരുക സമൂഹമേ, ഉണരുക. കണ്ണു തുറന്നു നോക്കൂ. കരളലിയിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ അനവധിയാണ്. ജീവിതമാണ് ലഹരിയെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ നിസാര പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരമെന്ന നിലയിൽ കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ താരമാകാനായി പലതരം ലഹരി വസ്തുക്കളിൽ അഭയം തേടുന്ന അനേകരെ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്നില്ലേ? നമുക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന അപകടങ്ങളിൽ, അക്രമങ്ങളിൽ, ആത്മഹത്യയിൽ വില്ലനായി കടന്നു വരുന്നത് മറ്റാരുമല്ല, ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ധാരാളം രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ഈ തെറ്റായ ശീലത്തെ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാൻ ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയണം. തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണം. ശിരസ്സുയർത്തി പറയുക ലഹരിക്കടിപ്പെടില്ലൊരു നാളും നാം. വരം കണക്കെ കിട്ടിയ ജീവിതം എറിഞ്ഞുടയ്ക്കുകയില്ല നാം. ശിരസ്സുയർത്തി പറയുക ലഹരിക്കടിപ്പെടില്ലൊരു നാളും നാം. വരം കണക്കെ കിട്ടിയ ജീവിതം എറിഞ്ഞുടയ്ക്കുകയില്ല നാം. എന്താണിപ്പോൾ കേട്ടത്? വരം കണക്കെ കിട്ടിയ ജീവിതം എന്ന് അല്ലേ? അതെ, ജീവിതം വരദാനം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന വാർത്തകളോ? ജീവൻ എടുക്കുന്നത്, ജീവൻ ഒടുക്കുന്നത്. ഹോ, മനം മടുപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ. പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ, സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ എങ്ങോട്ടാണ് ഇന്നിന്റെ ഈ പോക്ക്? പ്രണയം മധുരമായ വികാരമാണ്. ഒരു കാലത്ത് മാധുര്യമേറിയ പ്രണയബന്ധങ്ങൾക്ക് കയ്പനുഭവപ്പെടുമ്പോഴാണ് പ്രണയം പകയായി പുകയുന്നത്. കാരുണ്യമേതുമില്ലാതെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അന്ധതയായി, അന്ധകാരമായി പ്രണയം മാറിയിരിക്കുന്നു. പ്രണയ പകയിലൊടുങ്ങുന്ന ഓരോ ജീവനുമൊപ്പം ചാമ്പലാകുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയാണ്. പേരില്ലാത്ത എത്രയോ പെൺമക്കൾ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ ബലിയാടുകളായി മാറിയവരെ ഓർക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. വിറ്റുപോകുന്ന പെൺമക്കൾ.
നിരത്തി വച്ച പൈങ്കിളിയെപ്പോലെ ചിലർ വിറ്റുപോകുവാൻ വളർത്തി വച്ചു പെൺകുരുന്നിനെ. വിൽക്കുവാൻ നിരത്തി വച്ച പൈങ്കിളിയെപ്പോലെ ചിലർ വിറ്റുപോകുവാൻ വളർത്തി വച്ചു പെൺകുരുന്നിനെ. വില കൊടുത്തു വാങ്ങി നമ്മളാടുമാടുകൾ, അതെങ്കിൽ വില കൊടുത്തു കൂടെ വിടും മകളെ നാം ചിലർ. വില കൊടുത്തു വാങ്ങി നമ്മളാടുമാടുകൾ, അതെങ്കിൽ വില കൊടുത്തു കൂടെ വിടും മകളെ നാം ചിലർ. സ്ത്രീ തന്നെയാണ് ധനമെന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കിനി എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക? സ്ത്രീധനം വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നട്ടലുള്ള പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഈ ദുരാചാരത്തെ തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയട്ടെ. ദുരാചാരം, അന്ധവിശ്വാസം, നരബലി, ജാതകദോഷം, ഹോ എന്തൊക്കെ വാർത്തകളാണെന്ന് കേൾക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പേരിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുന്നവർ, പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പരമോന്നതിയിലെത്തി നിൽക്കുന്നവർ, വരാൻ പോകുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെയും മുൻകൂട്ടി കാണുന്നവർ, ആഴമേറിയ സമുദ്രത്തെയും വിശാലമായ ആകാശത്തെയും ചന്ദ്രതാരങ്ങളെയും ജീവകണങ്ങളെയും വരുതിയിലാക്കുന്ന മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ഭാവി പ്രവചിക്കുവാനായി ജ്യോത്സ്യന്മാരെ തേടി അലയുന്നത്, ആൾ ദൈവങ്ങളെ പൂജിക്കുന്നത്, നരബലി നടത്തുന്നത്. ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ കഷ്ടം തന്നെ. ഇത് മാത്രമാണോ നമ്മുടെ നാട്? നാണയത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളും എന്ന പോലെ ഇതിനുമൊരു മറുപുറമുണ്ട്. വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റയിലുമൊക്കെ മുഴുകിയവരാണെന്ന പഴി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രളയവും കൊറോണയും പോലുള്ള ആപത്തിന്റെ സമയത്ത് കൈമേ മറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചവരായിരുന്നു നമ്മുടെ യുവാക്കൾ. ഇന്നും നവമാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളിലൂടെ മാനവികതയുടെ മൂല്യം സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ, തൊഴിൽ രംഗങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകാൻ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നന്മയിലും സഹകരണത്തിലും വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ പുരോഗമനത്തിന്റെ പുതിയ പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം, സ്വീകരിക്കാം. ലോകമിന്നൊരു തറവാടായി, ജാതികൾ വേണ്ട, മതങ്ങൾ വേണ്ട, മനുഷ്യരായി മാറാം. നമുക്ക് മനസ്സാലൊന്നിക്കാം, നമുക്ക് മനസ്സാലൊരുമിക്കാം. ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. Sometimes I'm sad. Sometimes I'm calm and chill. Other times I'm mad. On happy days, I'm like the sun. I bring my smile to everyone. My sadness is a gloomy cloud with tears made of rain. I know soon the storm will pass and watch the puddles drain. My anchor is the lightning strike, and then a thunder shout, a flash of heat to let the feelings out. The sweetness of love is within me, to bond with everyone in harmony. I feel the pride to be me. As I am, let it be. I'm glad for my emotions. Yes, every single one. To see me through from awful times to having fun. Presenting before you emotions, expressing emotions through dance and music. Such a joy. Your heart sings, your feet dance. The mind sways in the wind. You float on a breeze. Happy is clapping hands, dancing in the sun, baby's laughter. Happy, you are the best part of me. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof.
friends to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. The love is too high to bring me down. I said, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. എങ്ങും ഇരുൾ മൂടിയ ദിനങ്ങൾ താനേ സഞ്ചരിച്ചു. തകർന്നുപോയി ജീവിതം, എന്നിരുന്നാലും കൈവിടാതെ പ്രതീക്ഷ തൻ വെളിച്ചം. ദുഃഖം നിറഞ്ഞ രാത്രികൾ, തകർന്നടിഞ്ഞിതൻ ജീവിതം. എങ്കിലും പ്രതീക്ഷ തൻ നേരിയ വെളിച്ചം ഒരു നല്ല നാളേക്കായി. മിഴികൾ തുളുമ്പിയോ വെറുതെ മൊഴികൾ വിതുമ്പിയോ മഞ്ഞേറും വിണ്ണോരം മഴമായും പോലെ കുഞ്ഞോമൽ കണ്ണോരം കണ്ണീരും മായേണം നെഞ്ചോരം ഒന്നോളം ചേലേറും കനവുകളും ഒരു പിടി കാവലായി വഴി തേടണം. ഒരു മാറിവിൽ ചിറകേറണം. ആശതൻ തേരിതിൽ പറന്നു വാനിൽ നീ ഉയരണം. ഇടനെഞ്ചിലെ മുറിവാരണം. ഇരു കണ്ണിലും മിഴിവേറണം. നന്മകൾ പൂക്കുമീ ഉദരി തേടി നീ ഒഴുകണം. वीर, तुम देश के शान हो, मेरे देश का अभिमान हो. तुम भारत का गौरव हो, तुम्हें हमारा नमन है. तुम पर हमें घमंड है. घमंड कर, घमंड कर. आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड. आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो. आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड. आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो. आन बान शान या की जान का हो दान. आज एक धनुष के बाण पे उतार दो. आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड. आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो. आन बान शान या की जान का हो दान. आज एक धनुष के बाण पे उतार दो. आरंभ है प्रचंड. करे
करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। जो लड़ सका है वो ही तो महान है। എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോപം അഗ്നിയായി ജ്വലിക്കുന്നു. മനസ്സിൻ്റെ ആന്തരങ്ങളിൽ നാശത്തിൻ്റെ വിത്തുകളായി ക്രോധം വളരുന്നു. ഞാൻ ആസുരഭാവമുള്ള മനുഷ്യനായി പരിണമിക്കുന്നു. ഈ അഗ്നിയിൽ ഞാൻ കത്തിയമരുന്നു. കണ്ണു ചുവക്കാണ്, പല്ല് കടിക്കണം, നീട്ടിച്ചു വിരട്ടണം, ആകെ വിയർക്കണം. നാടി ഞരമ്പ് വലിഞ്ഞു മുറുകണ്, പേശികളാകെ ഉരുണ്ട് കയറണ്. ചങ്ങിനകത്ത് താളമട്ടിക്കണ്, തകയാ തകിട്ട മേളമട്ടിക്കണ്. കയ്യും കാലം വെറ വെറക്കണ്, പെട്ട പെട്ടക്കണ്, തുട്ടി തുട്ടിക്കണ്. പെരുത്ത് കയ്യാറാണ്, വെള്ളച്ചപ്പാട്ട് പോലെ ഉറഞ്ഞു തുള്ളണ്. പല്ല് ചുവക്കണം, പല്ല് കടിക്കണം, കുത്തി ചുരുട്ടണ്, ആകെ വിയർക്കണം. നരമ്പ് വലിഞ്ഞു മുറുകണ്, പേശികളാകെ ഉരുണ്ട് കയറണ്. ചങ്കിനകത്ത് താളമടിക്കണ്, തക്കിട്ട തക്കിട്ട മേളമടിക്കണ്. കയ്യും കാലും പെറ പറയ്ക്കണ്, പെട്ട പെട്ടയ്ക്കണ്, തുട്ടി തുട്ടിക്കണ്. പെരുത്ത് കയറണ്, വെളിച്ചപ്പാട് പോലെ ഉറഞ്ഞു തുള്ളണ. Oceans of love washes over. Only love can look inside the heart and keep us from burning down. Love is a flame in the heart of man. Love is the honey in the flower of life. Love takes you to the borders of boundlessness. Love is the way you are. The sweetness of love brings the butterflies around you. Love is
asking to be loved. Love is you, you and me. Love is knowing we can be. I'm in a mood to listen to some good music. Are you? Let's give it over to Gauri Krishna and Gayatri Suresh. मेरे डोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे डोलना सुन। मेरे डोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे डोलना सुन। मेरे चाहते तो फिजा में बहे
तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल। मेरे केसों के साए में तेरे राहतों की खुशबू है, तेरे बगैर क्या जीना, मेरे रोम रोम में तू है। मेरी जोड़ियों के कंगन से तेरी सदा यादें हैं, ये दूरियां हमेशा नज़दीक हम खिलाते हैं। ओ पिया सानिधा निधमा मग सनिधनि सगमा मग सनिधनि सग मग सनिधनि सगमा ग म ग सनिध मग मधनि सनिध मग मधनि सानि दानि धनि सा धनि सा धनि सा धनि सा मदनी 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 धनि सा धनि सा धनि सा मदनी 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 सा मदनी सा मदनी सा मदनी सा सनि धम सनि धम सनि धम सनि धम मम गग सा सनि नि सा सनि नि ध नि नि सा सनि नि ध ध मम गग सा सनि नि ध ध धनि सा 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 नि ध सा 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 मग सा 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 मेरे डोलना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे डोलना सांसों में तेरी सरग में अब रात दिन जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन। सांसों में तेरी सरग में अब रात दिन जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन। तेरी धड़कनों की सरगोशी मेरी धड़कनों में बजती है, मेरी जागती निगाहों में ख्वाहिश तेरी जगती है। मेरे ख्याल में हर पल तेरी ख्याल शामिल है, लम्हे जुदाइयों वाले मुश्किल बने ये मुश्किल ओ पिया। निसा 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 धनि 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 पद 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 गम पद निरि सा निसा 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 धनि 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 पद 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 गम पद निरि सा pani निसा 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 गम पद नि ध पद नि ध पद नि सा गम पद नि ध पद नि ध पद नि सा गम पद नि ध पद पम गम गरि सनि धनि सा गम ग सा गम पद पद नि सा गम पद नि ध पम पम गम गरि सनि धनि सा गम ग सा गम पद पद नि सा निसा 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 धनि 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 गम पद नि ध पम गम पद नि ध पम गम गरि सनि धनि 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 नि सा सा ग गम ग सा सा ग गम ग धनि धनि सा ग सनि धनि सनि धनि सनि ध मम धनि सा धनि सा ग पम गम गरि सनि सा गम धनि सनि ध पम गम गरि सनि सा गम धनि सनि ध पम गम सनि सनि ध धनि नि सा सा ग नि नि सा सा ग गम म सा सा ग गम म ध ध ग गम म ध धनि नि मम ध धनि नि सा सा ग धनि नि सा सा ग। मेरे डोलना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे डोलना। Thank you. Did you enjoy that? That was indeed a mind-blowing performance. Rabindranath Tagore was a towering figure in the millennia deep realm of Bengali literature. In his poem, Bir Purish, or The Hero, Tagore talks about a child fantasizing about making his mother proud. This poem encourages us to find our own inner hero, just waiting to have its special moment. How does a boy become the hero? What befalls the mother? How does the boy save her?
Here we have a visual performance by our students, The Hero. ാണ് പ്രസിദ്ധ ബംഗാളി കവി ശ്രീ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ തന്റെ കവിതയായ ഹീറോയിലൂടെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്നത്. പിതാ രക്ഷിത കൗമാരെ, ഭർത്താ രക്ഷിത യൗവനെ, പുത്രോ രക്ഷിത വാർദ്ധക്യെ. സ്ത്രീ സംരക്ഷണത്തെ പറ്റി മനുസ്മൃതി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. അതെ, സ്വന്തം മാതാവിന് കാലിടറുമ്പോൾ കൈപിടിച്ചുയർത്തുവാനും കണ്ണു നനയുമ്പോൾ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുവാനും ആയുധമേന്തി ശത്രുക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുവാനും കടമപ്പെട്ടവനാണ് പുത്രൻ. കാണാം, ആസ്വദിക്കാം. Say we made a journey, mother, roaming far and wide together. You would have a palanquin, doors kept open just a chink. I would ride a red horse, clip, clop, clip along beside you, lifting clouds of red dust with my clatter. Now suppose it's getting darker. Suddenly we're blocked by water. What a place! How bleak and wild. Not a man or beast in sight. You take fright. Feel in your mind. We're lost. I tell you, don't be frightened. Look, we'll take that dried up river. What a thorny, thistly region. All the cattle have been taken under cover for the night. How the path we're taking winds. Darkness makes it hard to find. Then suddenly I hear you crying. Near the water, what's that lantern? Next thing shouts and yells surround us. Figures closing in upon us. All 4 barrels fall away. Quick in bushes, you remain, crouched in fear, reciting names of gods, while I keep calmly saying, I am here. No one shall harm us. Just imagine Lati wielding long-haired, desperate villains wearing java flowers behind their ears. Stay right there, I shout, keep clear. See this sword? I chop you. Pierce each man who comes 1 footstep nearer. Still they come, leaping and yelling. You say, No, oh, don't go near them. I say, sit tight, I can take them. Watch, I spur my horse at once. Swords and bucklers clash and thud. Mother, you would faint at such a fight. Some flee, the rest I scupper somehow. Run them through, behead them. You think they have surely killed me, all those hefty men against me, till I roll up, smeared with blood, pouring sweat. The battle's done. Come outside. I call. You rush and hug me, kiss me. What a lucky thing that you were with me. Life is such a boring matter. Why are the exciting stories never true? How this one would amaze neighbors, brothers. What? Such great strength in one so small. My fame would spread with everybody saying, what luck he was with his mother. Was indeed an eye-catching performance. Ladies and gentlemen, the most awaited performance of the day, and this dance performance. Give it up for the 11th graders.
good morning. Disbelief like hey, breathing, he was 6 feet deep. Oh, what you say? Hold up, shut your mouth. Dead man can't handle what you talking about. Cause what you through that door, it ain't no walking now. But let me take you back in time in my coffin now. Close the coffin, call the preacher, he's so gone. I heard somebody come and saying something, then it come out. You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. Why so serious? Now for a break. Drums.
Let's give it up for all the students and all the teachers who have participated in this event. Ladies and gentlemen, with that, we have come to the end of our annual day celebrations for the academic year 2022-23. I would like to express my deepest gratitude to our principal, our teachers who have worked tirelessly behind the scenes, and needless to say, the students who are the real rock stars of the night. Until we meet again, it's all of us comparers signing off. School, attention. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ